Welcome to third year, 6th semester mathematics students. This is KVR Narasimharao, lecturer in mathematics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, East Godavari district, affiliated to Adikavi Nana University, Rajahmundry. Today I will explain lesson number 3 of unit 3, interpolation 1 of your 6th semester mathematics elective paper numerical analysis. We have already completed 2 lessons. This is the third lesson on interpolation 1. In the previous lesson, that is in first and second lessons, I have explained about the finite difference of function, properties of finite difference operator, and certain problems on finite difference operator up to first time. And in this class, I will explain very important theorem, that is fundamental theorem of finite differences. This question is frequently asking in your SEM examinations, hence be care of listening this theorem. So statement, what is the fundamental theorem of finite differences? In the examination, the question is asking like this: state and prove the fundamental theorem of finite differences. State and prove. For the state and prove the fundamental theorem of finite differences. Statement: show that the nth finite difference of an nth degree polynomial is constant, and hence show that the n plus 1th finite difference of an nth degree polynomial is 0. This is the statement of fundamental theorem of finite differences. What is the fundamental theorem of finite differences? Suppose if fx is an nth degree polynomial. Suppose fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus etc. an x power n. If an not equal to 0, then this fx is an nth degree polynomial. Fx is equal to ax plus b is a first degree polynomial. Fx is equal to ax square plus bx plus c, a second degree polynomial. Like that. Suppose if an nth degree polynomial is chosen as a function of x, having argument x and having interval of difference h in argument, then applying the finite difference operator n times successively will give the value constant, and applying one more time on applying n times will give the value 0. That is the statement of the theorem. ఏమిటి ఇక్కడ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక nth డిగ్రీ పాలినామిల్ తీసుకుని దానికి n ఆఫ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ కడితే దాని వాల్యూ కాన్స్టెంట్ అని, అదే పాలినామియల్కి అంటే n టైమ్స్ కట్టిన తర్వాత మరోసారి కడితే n ప్లస్ 1 టైమ్స్ కడితే దాని వాల్యూ 0 వస్తుంది అని చూపించడమే ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ స్టేట్మెంట్. షో దట్ ద nth ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ an nth degree polynomial is constant, and n plus 1th finite difference of nth degree polynomial is 0. That is to be proved. In other ways, if fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus etc. plus an minus 1 x power n minus 1 plus an x power n comma an not equal to 0 is an nth degree polynomial function having argument
x, and x having interval of difference h, then delta power n fx. Delta power n fx. If y is equal to fx, then delta power n y. Delta power n fx is equal to an into h power n into n factorial, where h is the interval of difference in the argument. This is the brief statement of fundamental theorem of finite difference. If y is equal to fx is equal to a0 plus a1 x plus a2 x square plus etc. plus an minus 1 x power n minus 1 plus an x power n, then show that delta power n y is equal to delta power n fx is equal to an, that is a suffix n, into n factorial into h power n, where h is the interval of difference in the argument. Now we go to proof. If a0, a1, a2, etc., an minus 1, an are n constants, h be the interval of difference in the argument x, then y is equal to fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus etc. plus an minus 2 x power n minus 2 plus an minus 1 x power n minus 1 plus an x power n, an not equal to 0 is nth degree polynomial in x. Say, call it as equation 1. What is equation n? 1. Y is equal to fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus etc. plus an minus 2 x power n minus 2 plus an minus 1 x power n minus 1 plus an x power n, an not equal to 0 is nth degree polynomial in x, denoted by equation 1. Then according to the definition of finite difference operator of the function fx, delta fx is equal to fx plus h minus fx. F of x plus h minus fx. Call it as equation 2. What is f of x? a0 plus a1x plus a2x square plus etc. an x power n. What is f of x plus h? a0 plus a1 into x plus h plus a2 into x plus h whole square plus a3 into x plus h whole cube plus etc. plus an minus 1 x power n minus 1 plus an x power n. That is f of x plus h. Now delta fx is equal to, that is 2 implies, what is 2? Delta fx is equal to f of x plus h minus fx. Therefore delta fx is equal to a0 plus a1 into x plus h plus a2 into x plus h whole square plus etc. plus an into x plus h whole power n. This is the value of f of x plus h minus a0 plus a1x plus a2x square plus etc. an x power n. The first series is put in one bracket, second series in one bracket, and there is a minus between the two series of nth degree polynomials. Then what is a1 into x plus h whole square, a2 into x plus h whole square, a2 into x square plus 2hx plus h square. What is an into x plus h whole power n? An into nc0 into x power n plus nc1 into x power n minus 1 into h plus nc2 into x power n minus 2 into h square plus etc. plus ncn into h power n. These are the expansions existing in the two series. Now delta fx is equal to
a0 plus a1x plus a1h plus a2 into x square plus 2hx plus h square plus etc. plus an into x power n plus nc1 into x power n minus 1 into h plus etc. plus ncn into h power n minus a0 minus a1x minus a2x square etc. minus an x power n. Now delta fx is equal to a0 in both series are cancelled because a0 minus a0. What is the second term in the first series? a1 into x plus h. That is a1x plus a1h. What is the second term of the second series? a1x. So both a1x are cancelled. We get a1h plus a2 into x plus h whole square minus x square. That is 2hx plus h square plus etc. Last term an into x power n are cancelled. Will give delta fx is equal to a1h plus a2 into h square plus 2ah plus a3 into x plus h whole cube minus x cube plus etc. plus an minus 1 into x plus h whole power n minus 1 minus x power n minus 1 plus last term an into nc1 into x power n minus 1 plus nc2 x power n minus 2 into h square. First term is nc1 into x power n minus 1 into h plus nc2 into x power n minus 2 into h square plus etc. This is the value of delta fx. In this delta fx, the last two terms having exponent to x are n minus 2 and n minus 1 respectively. The last two terms. So, this series is a n minus 1th degree polynomial. What is the series? Delta fx is also again a function of x. And it is an n minus 1th degree polynomial. This means if we have to applying delta on nth degree polynomial, we get an n minus 1th degree polynomial. That is, put a1h is equal to b0. a2h square is equal to b1. Sorry, a1h plus a2h square is equal to b0. 2h a2 is equal to b1, etc. an into n into bn minus 1. H is equal to bn minus. Once again, because in the above series, there are n minus 1 coefficients. The first one is a1h plus a2h square is equal to b0. 2a2h is equal to b1, etc. n is equal to bn minus 1. Therefore, delta fx is equal to b0 plus b1x plus b2x square plus etc. bn minus 1 x power n minus. Call it as equation 3. What is equation 1? fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus etc. an x power n is first degree equation. What is second equation? Delta fx is equal to f of x plus h minus fx. What is third equation? Delta fx is equal to b0 plus b1x plus b2x square plus etc. bn minus 1 x power n minus 1. Again applying the finite difference operator delta on 3, we get delta of delta fx. Delta of
delta fx is equal to delta square fx by definition is equal to delta of fx plus h minus delta fx. That is delta square fx is equal to delta square fx is equal to b0 plus b1 into x plus h plus b2 into x plus h whole square plus etc. plus bn minus 1 into x plus h whole power n minus 1. This series is put in one bracket. This is delta fx plus h minus. We will open another bracket. That is b0 plus b1x plus b2x square plus etc. bn minus 1 x power n minus 1. Close the bracket. So there are again two series are obtained. Between the two series we have a negative sign. Therefore delta fx is equal to like that. Then again expanding the series and cancelling the terms, we get delta square fx by substituting b1h plus b2h square is equal to c0. 2h b2 is equal to c1, etc. n into n minus 1 into h into bn minus 1 is equal to cn minus 2. Sorry, not b. bn minus 1 into n minus 1 into h only, not n into n minus 1 is equal to cn minus, because delta square fx having the last coefficient is n minus 2th degree. Delta fx having last term is n minus 1th degree. Suppose that means applying delta on nth degree polynomial will give last term, highest coefficient is n minus 1. If it is again n minus 1th degree, applying delta we get n minus 1th degree. That is delta square fx will give an n minus 2th degree polynomial. So that means there are n minus 2 coefficients. That is b1h plus b2h square is equal to c0. 2h b2 is equal to c2, c1, etc. h into n minus 1 into bn minus 1 is equal to cn minus 2. Then delta square fx is equal to c0 plus c1x plus c2x square plus etc. plus cn minus 2 x power n minus 2. Therefore, delta square fx is an n minus 2 degree power. This means from the first operation, second operation, if you have to applying delta on nth degree will give n minus 1th degree polynomial. If you have to applying delta on n minus 1th degree, it will give n minus 2 degree polynomial. If you have to applying delta on n minus 1th degree, will give delta power n fx delta power n fx is equal to an into h power n into n minus 1 into n minus 2 etc. 3, 2, 1 into h power n. Because delta fx having the last term is an into n into h. Second term, second operation will give last term an into h square into n minus 1. And the third time an into h cube into n minus 1 into n minus 3. If you have to applying delta on n times will give an into h power n into, because second time applying h square, first time applying h power 1, n times applying n into n minus 1 into n minus 2 etc. n minus n plus 1, that is 1 into h power n. So therefore delta power n fx is equal to an into h power n into n factorial.
it is nothing but a constant. Therefore, delta power n fx is equal to constant. The constant is an into h power n into n factorial. That is the coefficient of highest degree 2x into nth power of the argument into factorial of number of times applying finite difference. That is an into h power n into n factorial. Now, this is the theorem. Now, delta power one minute. Now, delta power n fx is equal to an into n factorial h power n is equal to, say, constant k. Now, delta of delta power n is equal to delta power n plus 1 fx is equal to delta of k. What is delta of k from the properties of finite difference operator? 0. Therefore, delta power n plus 1 fx is equal to 0. This is the theorem. So, therefore, nth finite difference of an nth degree polynomial is constant and n plus 1 finite difference of an nth degree polynomial is 0. This is the theorem. Now, I will explain the theorem in English medium. Telugu medium, sorry. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక nth డిగ్రీ పాలినామియల్ ఫంక్షన్ తీసుకుని దాని మీద n టైమ్స్ కనుక ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అప్లై చేస్తే దాని వాల్యూ 0 వస్తుందని, n ప్లస్ 1 టైమ్స్ కనుక ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ని nth డిగ్రీ పాలినామియల్ మీద అప్లై చేస్తే 0 వస్తుందని చూపించడం. ప్రూఫ్. if a0 అంటే a0 a1 a2 ఎక్సెట్రా an నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేటట్టుగా n కాన్స్టెంట్ తీసుకుని x అనేది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ అయ్యి దాని ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చేయినప్పుడు fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus etc. anx power n, an not equal to 0 అనేటువంటి ఒకటో ఈక్వేషన్గా దాన్ని nth డిగ్రీ పాలినామియల్ x అంటారు. f of x plus h ఎంత అవుతుంది? a0 plus a1 into x plus h plus a2 into x plus h whole square plus etc. an into x plus h whole power n. First finite difference operator of fx is delta fx. By definition, it is equal to f of x plus h minus fx. ఆ f of x plus h fx సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సింప్లిఫై చేస్తే లాస్ట్ టర్మ్ ఎంత వచ్చింది? లాస్ట్ టర్మ్కి హయ్యెస్ట్ పవర్ ఎంత వచ్చింది? n-1. అంటే హయ్యెస్ట్ పవర్ n-1 అంటే అర్థం ఏంటి? n-1 డిగ్రీ పాలినామియల్ వచ్చింది. ఎంత డిగ్రీ పాలినామియల్ అయితే n ప్లస్ 1 టర్మ్స్ వచ్చినాయి. a0 నుంచి an వరకు వచ్చినాయి. n-1 డిగ్రీ అయితే ఏమొస్తుంది? అదే a0 నుంచి an-1 వరకు వస్తాయి. bn-1 వరకు వస్తాయి. అంటే n వస్తాయి. అదే n-1 డిగ్రీ n-2 డిగ్రీ అయితే n-1 కాన్స్టెంట్స్ వస్తాయి. అందుచేత ఈ ఫస్ట్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a0 ఇంటూ ఎక్స్ a0 ప్లస్ a1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ a2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెట్రా an ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ పవర్ n మైనస్ a0 ప్లస్ a1x ప్లస్ a2x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెట్రా an x పవర్ n. రెండు సిరీస్ ఇవి. మొదటి సిరీస్ ఏమో ఒకటి, అందులో n+1 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. రెండో సిరీస్లో n+1 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఫస్ట్ దాంట్లో a0, సెకండ్ దాంట్లో a0 క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. ఫస్ట్ దాంట్లో a1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఉంది, సెకండ్ దాంట్లో a1x ఉంది. సో a1h మిగిలింది. థర్డ్ టర్మ్లో a2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి a2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్
అక్కడ a2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇంకా a2 ఇంటూ 2hx ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ మిగిలింది, ప్లస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా చేస్తే చివరి దాంట్లో అంటే ఏమవుతుంది, ప్రతి దాంట్లోని ఎక్స్కి పవర్ ఒకటి తగ్గిపోతుంది. సో దేర్ ఫోర్ డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1h ప్లస్ a2 ఇంటూ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hx ప్లస్ an ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ప్లస్ an-1 ఇంటూ n-1c1 x power n-2 into h plus etc. plus an into nc1 into x power n-1 into h plus etc. So the last two terms having n-2th and n-1th degree. So a1h plus a2h square ni b0 అంటాం. ఎంచేత ఎన్ని పరమలు వస్తాయి, n-1th డిగ్రీ. n-1th డిగ్రీ అంటే ఎన్ని వస్తాయి, n టర్మ్స్ వస్తాయి. n టర్మ్స్ అంటే b0 దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే ఎన్ని వరకు వెళ్ళాలి, bn-1 వరకు వెళ్ళాలి. b0ని ఏమనుకుంటాను, a1h ప్లస్ a2h స్క్వేర్ని b0 అంటాను, 2a2hని b2 అంటాను, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. లాస్ట్ ఏంటి, an ఇంటూ n ఇంటూ హెచ్, దాన్ని bn-1. అప్పుడు డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఏమైపోయింది, b0 ప్లస్ b1x ప్లస్ b2x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెట్రా bn-1 x పవర్ n-1. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమైంది, ఫస్ట్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ nth డిగ్రీ పాలినామియల్ ఈజ్ n-1th డిగ్రీ పాలినామియల్. ఒక nth డిగ్రీ పాలినామియల్ మీద ఫస్ట్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే n-1th డిగ్రీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం, వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ అప్లై చేస్తాం డెల్టా. అగైన్ అప్లయింగ్ ఫస్ట్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఆన్ డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్. దట్ ఈస్ డెల్టా ఆఫ్ డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ డెల్టా ఎఫ్ఎక్స్. డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అంటే b0 ప్లస్ b1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ b2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెట్రా bn-1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ పవర్ n-1 మైనస్ b0 ప్లస్ b1x ప్లస్ b2x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెట్రా bn-1 x పవర్ n-. సేమ్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి మళ్ళీ రెండు సిరీస్ల మధ్యలో మైనస్ ఉంది, క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఏం మిగిలిందంటే డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1h ప్లస్ b2 ఇంటూ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hx ప్లస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ప్లస్ bn-1 ఇంటూ n-1c1 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n-2 ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. హయ్యెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత వచ్చింది, n-2. సో అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ n-2th డిగ్రీ పాలినామియల్ వస్తుంది. n-2th డిగ్రీ పాలినామియల్ ఎన్ని కాన్స్టెంట్స్, n-1 కాన్స్టెంట్స్ వస్తాయి. సో అది జపించుకుని డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్లో మనకి n-2th డిగ్రీ పాలినామియల్ వచ్చింది. దాంట్లో b1h ప్లస్ b2h స్క్వేర్ని c0 అంటాను, 2hb2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 అంటాను, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. bn-1 ఇంటూ n-1 ఇంటూ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు cn-2. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c0 ప్లస్ c1x ప్లస్ c2x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెట్రా cn-2 ఎక్స్ పవర్ n-2. ఎన్నో డిగ్రీ ఇది, n-2. అంటే డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఎలా వచ్చింది, డెల్టా ఆఫ్ డెల్టా ఎఫెక్ట్స్. అంటే డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఎఫెక్ట్స్ మీద సెకండ్ టైం కనుక ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ సక్సెసివ్గా అప్లై చేస్తే n-2th డిగ్రీ పాలినామియల్ వచ్చింది. ఆ పాలినామియల్లో ఏం టర్మ్స్ వచ్చింది, లాస్ట్ పదం an ఇంటూ n ఇంటూ n-1 ఇంటూ హెచ్ స్క్వేర్ వచ్చింది. దానే కదా మీరు cn-2 అన్నారు. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు an ఇంటూ హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ n ఇంటూ n-1 వచ్చింది. సో అంటే అదే ఎంత డిగ్రీ పాలినామియల్ n టైమ్స్ అప్లై చేసాం, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది, అప్పుడు కూడా an వస్తుంది. సెకండ్ టైం అప్లై చేస్తే హెచ్ స్క్వేర్ వచ్చింది, ఫస్ట్ టైం అప్లై చేస్తే హెచ్ పవర్ n వచ్చింది, n టైమ్స్ అప్లై చేస్తే హెచ్ పవర్ n వస్తుంది. an ఇంటూ హెచ్ పవర్ n, ఫస్ట్ టైం అప్లై చేస్తే n వచ్చింది, సెకండ్ టైం అప్లై చేస్తే n ఇంటూ n-1 వచ్చింది,
థర్డ్ టైం అప్లై చేసి n ఇంటూ n మైనస్ వన్ n మైనస్ టూ n టైమ్స్ అప్లై చేస్తే n ఇంటూ n మైనస్ వన్ ఇంటూ n మైనస్ టూ ఎక్సెట్రా 3, 2, 1. Therefore, delta power n fx is equal to an into h power n into n factorial is equal to constant say k. Therefore, nth finite difference of an nth degree polynomial is constant. The constant ఎంత అవుతుంది? హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత అయితే ఉందో దాని కోఎఫిషియంట్ అంటే an, ఆర్గ్యుమెంట్ ఎంత అయితే ఉందో దానికి పవర్ n, h పవర్ n. ఎన్నిసార్లు అయితే ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తూ అంతా ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్. సో డెల్టా పవర్ n ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k వచ్చింది. నౌ డెల్టా ఆఫ్ డెల్టా పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా పవర్ n ప్లస్ 1 ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఆఫ్ k. వాట్ ఈజ్ డెల్టా ఆఫ్ k ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్? 0. సో therefore n plus 1th degree, n plus 1th finite difference of an nth degree polynomial is 0. This is the theorem. ఈ థియరము ఎగ్జామినేషన్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా గ్యారంటీగా దీన్ని ఖచ్చితంగా అడిగేటట్టు ప్రశ్న ఇది ఎస్ఏ క్వశ్చన్గా. నెక్స్ట్ వీ గో టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ఎఫ్ఎక్స్ is a continuous function, then show that delta power n log fx, not delta power n, delta of log fx, not delta, sorry, delta log fx is equal to log of 1 plus delta fx by fx. Once again, if fx is a continuous function of x, if fx is not continuous, we have no right to use delta on fx. So, if fx is a continuous function of x, then show that delta log fx is equal to log of 1 plus delta fx by fx. So, this is the result that we need to prove. Solution. If fx is a continuous function of x, then delta fx is equal to f of x plus h minus fx. That we call it as equation 1. Now LHS is equal to delta log fx. What is delta log fx? Log fx plus h minus fx. LHS is equal to delta log fx. Delta of capital Fx is equal to capital F of x plus h minus fx. What is capital Fx? Log fx. Therefore, delta log small fx is equal to log f of x plus h minus log fx. What is f of x plus h from equation 1? Delta fx plus fx. So, substituting delta fx plus h in this, we get delta log fx is equal to log of delta fx plus fx minus log fx. Logarithm of delta fx plus fx minus log fx. It looks like log a minus log b. Log a minus log b is equal to log a by b. That is log of delta fx plus fx by fx. Log a by b. What is a? Delta fx plus fx. What is b? Fx. Therefore, logarithm of delta fx plus fx by fx is equal to logarithm of delta fx by fx plus fx by fx. What is fx by fx? 1. Therefore, delta log fx is equal to logarithm of 1 plus delta fx by fx is equal to RHS. Now I will explain the problem in Telugu medium. ఎక్కడండి fx అనేటువంటిది ఒక కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x అయింది అనుకోండి, అప్పుడు డెల్టా లాగ్ ఎఫెక్స్ కడితే లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ డెల్టా ఎఫెక్స్ బై ఎఫెక్స్ వస్తుంది అని చూపించాలి. డెల్టా లాగ్ ఎఫెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు logarithm of 1 plus delta fx by fx. Solution. By definition of delta, what is delta fx?
f of x plus h minus fx. Call it as equation 1. Now what is LHS? Delta log fx. By the log fx can be considered as a function of x. Then delta log fx say capital Fx. Then delta capital Fx is equal to capital F of x plus h minus capital Fx. So replacing log fx in place of capital Fx, we get delta log fx is equal to logarithm of delta fx plus fx minus log fx. ఎలా ఉంది ఇది? log a minus log b లా ఉంది. log a minus log b is equal to log a by b. That is log delta fx plus fx by fx is equal to logarithm of delta fx by fx plus 1 because fx by fx is 1 is equal to RHS. Therefore, delta log fx is equal to log 1 plus delta fx by fx. Another problem. Prove that delta power n a power cx plus d is equal to a power ch minus 1 whole power n into a power cx plus d, where h is interval of difference. Prove that delta power n in of a power cx plus d is equal to a power ch minus 1 whole power n into a power cx plus d. Now solution. If fx is a continuous function of x having interval of difference h, then delta fx is equal to f of x plus h minus fx. Call it as equation 1. What is fx? A power cx plus d. What is f of x plus h? A power c into x plus h plus d. Now delta fx is equal to delta a power cx plus d is equal to a power c into x plus h plus d minus a power cx plus d is equal to a power cx plus ch plus d into a power cx plus d. The first term can be written as a power cx plus d into a power ch. Then a power cx plus d is common. Therefore, delta of a power cx plus d is equal to a power ch minus 1 into a power cx plus d. So, if you have to apply delta on a power cx plus d is equal to a power ch minus 1 power 1 into a power cx plus d. Once again applying delta on this, we get delta square a power cx plus d is equal to delta of delta a power cx plus d is equal to delta of a power cx plus d into a power ch minus 1 is equal to a power ch minus 1 into delta of a power cx plus d is equal to a power ch minus 1 into a power cx plus d into a power ch minus 1. Ch minus not ch minus 1. A power ch minus 1. Therefore, delta square a power cx plus d is equal to a power ch minus 1. Sorry in speaking. Delta square a power cx plus d is equal to a power ch minus 1 whole square into a power cx plus d. What is delta fx? Delta a power cx plus d? A power ch minus 1 whole power 1 into a power cx plus d. What is delta square a power cx plus d? A power ch minus 1 whole square into a power cx plus d. In general, delta power n a power cx plus d
is equal to a power ch minus 1 whole power n into a power cx plus d. Next problem. Delta power n sin ax plus b. Prove that delta power n sin ax plus b is equal to 2 sin ah by 2 whole power n into sin ax plus b plus n times ah plus pi by 2. Once again, delta power n sin ax plus b is equal to 2 sin ah by 2 whole power n into sin ax plus b plus n ah plus pi by 2. That is n by 2 into ah plus pi also, where h is interval of difference. Solution. If fx is a continuous function of x, then by definition of delta, we get delta fx is equal to f of x plus h minus fx. Call it as equation 1. What is fx? Sin ax plus b. What is fx plus h? Sin a into x plus h plus b. Now delta sin ax plus b is equal to sin of a into x plus h plus b minus sin ax plus b. Once again, delta sin ax plus b is equal to sin a into x plus h plus b minus sin ax plus b. It is like sin c minus sin d. Sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 will give 2 cos ax plus ah plus b plus ax plus b whole by 2 into sin ax plus ah plus b minus ax minus ax plus b by 2. Therefore, delta sin ax plus b is equal to 2 sin ah by 2 1 minute. Two sin ah by 2 into sin, because cos can be written as sin 90 plus. That's so because of in the second quadrant, 90 plus means second quadrant. In second quadrant, sin positive. Therefore, 2 sin ah by 2 into sin pi by 2 plus 2ax plus h plus 2ax plus h 2h by 2 plus ah by 2. 2 sin ah by 2 into sin 2ax plus 2h by 2 plus 2ax plus ah plus 2h. That's why it can be written as so therefore delta power 1 sin ax plus b is equal to 2 sin ah by 2 power 1 into sin pi by 2 1 pi by 2 plus ax plus b plus ah by 2 is equal to 2 sin ah by 2 whole power 1 into sin ax plus b plus ah plus pi by 2. Call it as 1. Delta square sin ax plus b is equal to delta of delta sin ax plus b is equal to delta of 2 sin square ah by 2 2 sin ah by 2, not sin square, 2 sin ah by 2 into sin ax plus b plus ah plus pi by 2. Therefore, delta square sin ax plus b is equal to delta of delta sin ax plus b is equal to delta of 2 sin ah by 2 into sin ax plus b plus ah plus pi by 2 is equal to 2 sin ah by 2 into delta of sin ax plus b
plus AH plus pi by 2 is equal to 2 sin AH by 2 into 2 sin AH by 2 sin AH by 2 into sin AX plus B plus AH plus pi by 2 plus AH plus pi by 2. Therefore, delta square sin AX plus B is equal to 2 sin AH by 2 whole square into sin AX plus B plus 2 into AH plus pi by 2. If you have to apply first time 2 sin AH by 2 power 1, 2 times apply 2 sin AH by 2 whole square including 2. Therefore, if you have to apply n times delta power n sin AX plus B is equal to 2 sin AH by 2 whole power n. Delta power 1 sin AX plus second term is sin of. Delta square sin AX plus B is also sin. Therefore, delta power n is also sin AX plus B plus n times AH plus pi by 2. This is the result. So, you can practice delta power n cos AX plus B as your exercise is equal to 2 sin AH by 2 whole power n into cos AX plus B plus n times AH plus pi by 2. Okay. So, my dear students, I have completed lesson number 3, unit 1, that is interpolation 1 of your 6th semester mathematics elective paper, numerical analysis. So, we will meet in the lesson number 4 of the same unit, that is interpolation 1, on tomorrow.